Barabara mpenzi mtazamaji, siku nyingine kuweza kukuletea taarifa tendeti na sahihi ndani ya Shina La Upeo, ikiwa ni siku murwa kabisa, siku ya Jumatatu, ikiwa ni tarehe 27 mwezi huu wa Januari mwaka 2020 na mwaka 2020. Mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tufululize tupate taarifa zetu kwa kina. Usisahau ya kwamba ni taarifa Onsare, karibu tuweze kuandamana hadi tamati. Tukianza na taarifa ya kwanza ni kuwa jamii za wafuga tukianza na taarifa ya kwanza ni kuwa wabunge wanaoegemea mrengo wa naibu rais William Ruto, yani Tangatanga, wakiongozwa na mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria na wenzake wa Kimilili Didmas Barasa, wamefanya kikao mjini Naivasha, huku wakiutaja kama mpango wa kujiandaa kwa safari ya mwaka 2022. Is Mama Mboka based conversation. We want to take that conversation to the very simple and local level to ensure that these countries move forward. At the last question. That's the last question. Oh, okay, sorry, thank you. We will cross the bridge once we see the document that is moving forward. If you look at remember there is only, I want everybody to hear this, there is only one BBI report. Exactly. Yeah? That report already proposes certain constitutional and legal amendments. Once the draft is finalized, and we believe that draft will be faithful to that BBI report, then it will not be for Murkomen or any other person here to determine whether the referendum will be there or not. It will be determined by the issues that the people have been presented. Once those issues have been promised, it will dictate whether there will be a referendum or not. For avoidance of doubt, the people who are here support fully a referendum that will capture the issues, and unconditionally a referendum that will capture the issues that were captured in the BBI report, and the issues that are going to capture the matters of, we don't have another BBI report. I hear my colleagues saying Bomas. There is only one BBI report that was launched in Bomas. That is it. And that is what we are telling the country. We do not believe in other underhand deals. Na bila shaka ni kauli za viongozi ambao wameweza kukongamana katika eneo la Naivasha. Taarifa hiyo inaandaliwa na mwenzangu Tony Mweregi ambaye yuko ange kabisa, atakuwa anatujuza itakapotimu mwendo wa saa 1 na vile vile saa 3. Tukizidi kusonga mbele ni kwa jamii za wafugaji zikiwa mojawapo ya jamii ambazo zimekumbwa na utata wa masuala ya ardhi kihistoria. Mbunge wa Narok Kaskazini Moitalel Olekenta amedokeza kuwa ripoti ya BBI ni mwafaka kwa kuwa itaangazia suala la ardhi na ujumuishaji wa kila eneo katika uongozi wa taifa, na kura ya maoni inafaa ifanyike. Akizungumza na wanahabari mjini Narok, alisema kuwa mpango ya maandalizi ya kongamano la BBI kufanyika mjini Narok yanaendelea na tarehe itatangazwa hivi karibuni. Mchakato wa BBI ukiendelea kufanyika maeneo mbalimbali umeibua hisia kinzani kutoka kwa viongozi. Kwa upande mmoja wakionekana kuunga mkono ripoti hiyo na wengine kupinga namna shughuli hiyo inavyoendeshwa nchini. Wa hivi karibuni ni mbunge wa Narok Kaskazini Moitalel Olekenta ambaye amedokeza kuwa BBI yafaa ipitishwe kwa njia ya kura ya maoni kwa kuwa itawafaa wa Maasai haswa katika utatuzi wa migogoro ya kihistoria ya ardhi. So I believe the referendum will come. Kenyans will have their say. The constitution will have to be changed. Because there are many issues. The land issue is also very pertinent. Because there was a Truth and Reconciliation report. It has never been made public, and it must be made public. Because you cannot be told, you cannot discuss the issue of land if they are not going to table the TGRC report in Parliament. Then we'll insist that that issue must be at the forefront
Kenta akizungumza na wanahabari mjini Narok amesema kuwa kaunti hiyo itaandaa kongamano la BBI ili kujadili masuala muhimu yatakayomfaidi Mkenya na mipango ya matayarisho ingali inaendelea. Aidha, mbunge huyo alisema uwanja wa manispaa ya Narok utabadilishwa jina lake la sasa ambalo ni Narok Stadium na kuitwa William Ole Ntimama. And honor him on that day, he must come and unveil the name of the Ole Ntimama Stadium, as was actually confirmed by the relevant Ministry of Heritage and Culture. So we must have that BBI meeting in Ole Ntimama Stadium for purposes of honoring him for what he has done for us. Mbunge huyo ambaye atakuwa mwenyeji wa kongamano hilo la BBI litakalofanyika hivi karibuni aliwaomba viongozi wa kaunti hiyo kuangazia masuala ya kilimo na ufugaji na ustawishaji wa uchumi wa kaunti. Say community will come and state its stand, because there must be issues that must be addressed. One of them being land. The land issues is pertinent. Conservation. Nikiripotia TV47, jina langu ni Joash Onsare. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, hivi sasa tukitoka katika kaunti ya Narok tunarejea hapa jijini Nairobi ili tuweze kukupasha taarifa zaidi, na ni kuwa Profesa George Magoha, waziri wa elimu, amesema kuwa ingawaje wanajitahidi kuhakikisha kila mwanafunzi anajiunga na shule ya upili, changamoto imekuwepo, hususan wakazi ambao wanaishi karibu na mpaka wa Kenya, kwani baada ya kufanya mtihani wa KCPE walirudi nchini mwao. Hapo aliweza kudokeza pia baadhi ya shule ama kaunti ambazo zimeweza kufanya usajili mkubwa zaidi. We now have about 11 counties which have already achieved and surpassed the 100% transition, and for records I think it's just better to read them. Muranga, as you are aware, is 127. Nyeri is 123. Turkana now 116. For Turkana it's 116 because we have a big population of refugees there who are already in school. Nairobi is 111. Vihiga is also 111. And you may be asking, Nairobi is 111, but how come we are getting these children? Some of these children were supposed to go to schools outside Nairobi, like the boy that you've just seen. I'm hoping that within the next 2 days, Aurelio, we should have actually mopped everybody to be able to account. In this number that I've given you, the private schools in this country have admitted 69,783, and they are ready to admit more. So they are also included in this number that I've given you. Mpenzi mtazamaji, sasa tunatoka Nairobi tunaelekea kule maeneo ya Mandera, na ni kuwa kwa mara ya pili chini ya wiki mbili shule ya upili ya Moi Girls kaunti ya Mandera kumezuka mkasa wa moto usiku wa kuamkia jana. Hadi wa sasa chanzo cha moto huo hakijaweza kujulikana, huku maafisa wa polisi wakifanya uchunguzi. Vile vile walimu wawili wa shule hiyo na walinzi wawili wameweza kutiwa nguvuni kutokana na shughuli hiyo na kuandikisha taarifa kuhusu mkasa huo uliotokea hapo jana. Shule hiyo sasa imeweza kufungwa ili uchunguzi uweze kuendelea. Ni mkasa wa moto wa pili kwa wiki moja na nusu katika shule ya upili ya wasichana ya Moi katika kaunti ya Mandera. Mkasa ambao ulijaza hofu miongoni mwa wanafunzi wa shule hii na wazazi wao. Mkasa huo ulianza saa 1:30 usiku wa jana wakati wanafunzi walikuwa madarasani kusoma. I am very sorry for you girls. I know some of you were traumatized just the other week. It is yet back again. I'm not going to say anything about that cause of that fire for now. Wanafunzi watatu wamepata majeraha madogo katika mkasa huo pale ambapo walikuwa katika harakati za kuzima moto huo. Shirika la Red Cross ilifika kuwanusuru wanafunzi wale. We thank God that there was no student in that dorm. Alhamdulillah, isn't it? Yes. You remember in other parts of the country,
There was even a school, even after us, where fire broke out and lives were lost. Maafisa kutoka serikali ya kaunti ya Mandera walijumuika kwa rai wanafunzi wawe na subra ili uchunguzi ufanyike na kujua kiini cha mkasa huo. We will leave to the security team to do their own investigation. I'm sure they'll come up with precise information this time. That one will wait for it. For our part, we need to have some resilience. Walimu wawili na walinzi katika shule hiyo walitiwa nguvuni na polisi na kuandikisha taarifa kuhusu mkasa huo. Hata hivyo, shule hiyo imefungwa kwa sasa hadi pale uchunguzi utakapokamilika. Isadin Haji, runinga ya TV47, kaunti ya Mandera. Naam, shukran sana mwandishi wetu Isadin Haji kutoka katika kaunti ya Mandera ukituletea taarifa hiyo. Mpenzi mtazamaji, tunatoka Mandera hivi sasa tunaelekea kaunti ya Trans Nzoia ili kunradhi Uasin Gishu tuweze kukutaarifu zaidi ya vijana 90 wanafikishwa katika mahakama moja mjini Eldoret. Hii ni baada ya kupatikana na vyeti pamoja na stakabadhi zingine gushi wakati wa zoezi la kutafuta watakaojiunga na chuo cha wanajeshi mjini Eldoret. Kwa hayo na mengine mengi hivi sasa, mpenzi mtazamaji, tunaungana na mwandishi wetu Calvin Chitwa aweze kutupa taarifa hiyo kwa kina na taarifa kuhusu mdahalo wa BBI. Marks the day when we receive the Kenyans that we recruited from the 27th to the 16th, 27th of November to the 16th of December. This recruitment has been done in all the 47 counties, 322 sub-counties. In that shows the face of Kenya. We have been able to get Kenyans from all corners of the Republic. The people who have come with letters that are not genuine are being processed at the moment. By the end of the day today, we shall know how many they are. As of now, we may not be able to know because the process is going on, but we shall be able to share that in. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, shukran sana mwanahabari wetu Calvin Chitwa kwa taarifa hiyo mjarab kabisa. Hivi sasa mpenzi mtazamaji, naarifiwa na mwelekezi wangu Clifford Dubi kuwa tunafaa twende mapumziko kwa kifupi tu, lakini tutarejea na taarifa zaidi kutoka kaunti zingine. Lakini cha muhimu kwa sasa, wasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook TV47K, ingia kwenye Twitter TV47KE, vile vile weza kuingia kwenye tovuti yetu ukipenda website ambapo unatupata www.tv47.co.ke. Arafa fupi unatuma kwa nambari ambayo ni 22047 22047 ndio nambari ya ujumbe mfupi ili tuweze kuwasiliana na kuweza kusoma jumbe zako. Lakini kwa sasa mimi na Josephine huko tunaenda mapumziko mafupi, lakini tunarejea na mengi zaidi. World of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integrations for all your communications.
Na mpenzi mtazamaji, iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, unatazama taarifa za Shina La Upeo ndani ya TV47 ili kuweza kujuza taarifa mbalimbali kutoka kaunti mbalimbali za humu nchini. Moja kwa moja tunafululiza na taarifa zaidi hadi kaunti ya Trans Nzoia, na ni kuwa hatua ya magavana wanaohudumu hatamu ya pili ya kupendekeza kubuniwa kwa serikali za maeneo almaarufu regional government inazidi kuibua hisia mseto na hisia kinzani kutoka kwa Wakenya. Kwa sasa tunaweza kuungana na mwanahabari wetu ambaye anafahamika kama Boniface Barasa, ambaye amekita kambi mjini Moisbridge mpakani mwa kaunti ya Uasin Gishu na Trans Nzoia ili aweze kutujuza ni yepi yaliyo katika sehemu hiyo. Swadakta mwenzangu, ukiwa upande wa pili wa studio, tunakuja moja kwa moja toka soko la Moisbridge mpakani mwa kaunti ya Uasin Gishu na kaunti ya Trans Nzoia. Na hivi leo tumekita kambi hapa ili kusema na wenyeji kufuatia mchakato mzima wa BBI. Itakumbukwa mkao wa hivi juzi ama mkao wa wikendi iliyopita katika kaunti ya Mombasa, tumeona magavana wanaohudumu kipindi cha pili au hatamu ya pili uongozini tangia uasisi wa serikali za ugatuzi wakipendekeza kwamba wangependa kuwepo na ama kubuniwa kwa serikali za maeneo, kwa kimombo tunavyosema regional government, ili kuona kuwa watakapokamilisha tamu yao ya pili ya uongozi angalau wanaweza wakaridhia nafasi au nyadhifa kama hizo na kuendeleza uongozi wa taifa hili. Na moja kwa moja tutasema na wenyeji ili kuweza kupata kauli yao kuhusiana na mchakato mzima wa magavana wanaohudumu kipindi cha pili. Tumeona katika mkao wa BBI wikendi hii jijini Mombasa au katika kaunti ya Mombasa, magavana wanaohudumu kipindi cha pili wakipendekeza kwamba pabuniwe na serikali ya maeneo, yani regional government, katika mchakato mzima wa BBI ili kuona kuwa angalau kila maeneo yanaweza kujumuisha. Wewe kama mwananchi katika kaunti ya Uasin Gishu na katika maeneo haya ya Moisbridge, mtazamo wako ni upi kuhusiana na pendekezo la magavana? Mimi naitwa Paul Gekonyo. Mimi ni mkaaji wa Moisbridge zaidi ya miaka 20. Nilikuja nikiwa kijana, sasa mimi ni mzee, na uhakika Moisbridge tumekaa na amani. Kuhusiana na hii mambo ya BBI, tunaiangalia na tunaiona vile inaendelea. Hakika inalete maneno ya kugawanyisha watu kwa njia moja ama kwa njia nyingine. Lakini kitu kile sisi tunataka maneno ya magavana wawache kusapoti hii kitu kwa hiyo njia wanasupport, kwa sababu ni vitiketi wanajitafutia, ni mambo ya kujitafutia vile watajisaidia. Lakini mwananchi wa kawaida hakuna kitu anasaidika kwa hii BBI. Hii BBI tunaona ni gavana anakuja hapo na makaratasi anaanza kusema kile sisi tunataka. Sisi wenyewe hatujaulizwa kitu yoyote. Kama mimi mkaaji wa Moisbridge nimejaribu kutafuta hii kitu kwa internet, mama yangu na watu wengine, hakuna mtu amesoma. Ni mtu mmoja anasoma hii kitu ambaye anatafuta kwa internet. Lakini kusema ukweli, serikali inaendesha hii kitu kitafutia watu kazi. Hakuna kitu. Wacha tusikie kauli mwingine hapa. Baba, wewe kulingana na wewe mtizamo wako ni upi kufuatia pendekezo au shinikizo za magavana wanaohudumu kipindi cha pili au hatamu ya pili? Mimi hakika singependa hawa magavana ambao wanahitaji kuingia kwa kipindi cha pili atuwatafutiwe nafasi wawe president wa regional governments. Kwa mfano hapa kwetu Moisbridge, mimi ni mwenyeji hapa Moisbridge, ona nimeangalia sioni kama cereal limefunguliwa, na saizi tuna mahindi yetu yako yanaharibiwa kwa mastro. Sasa mimi kwa upande wa BBI, mimi BBI naunga mkono kwa vile tangu kukuweko na handshake hakuja kuwako na mfarukano wowote. Sasa tunaishi kwa amani, naweza nikafanya shughuli zangu. Mimi kwa upande wa BBI niko na hayo mawazo. Lakini asante, wacha tupate mtizamo wa kanisa. Kama kiongozi wa kanisa, tumeona magavana na hudumu kipindi cha pili wakipendekeza pabuniwe na nyadhifa ambazo huenda wakaridhia baada ya kuhitimisha kipindi chao cha pili. Wewe kama kiongozi wa kanisa unakoketi, mtizamo wako ni upi? Kwa majina naitwa mchungaji Albert Waswa, na mimi si kiongozi wa wachungaji katika mji huu wa Moisbridge, lakini mimi ni mmoja wa wachungaji katika mji huu. Na kama kanisa sisi tunakumbatia BBI na tunasema kwamba ni nzuri, lakini mimi mwenyewe kama mtu binafsi sijapata nafasi ya kuisoma kwa sababu katika mji huu wa Moisbridge hatujapata kuona hiyo BBI. So tungependa serikali itupe hiyo BBI ili tupitie pia, tuisome, tujue ni nini ambacho kiko ndani kinaweza kufaidisha wananchi na kama wakazi wa maeneo hii ya Moisbridge.
Asante. Mami, wewe kama mama pengine basi mwenzangu fikia hapo sina la ziada. Itakumbukwa kwamba magavana wanahudumu kipindi cha pili washaanzisha mchakato mzima huu kupitia kwa BBI kuona kuwa angalau panabuniwa na serikali ya maeneo wanaposema wenyewe regional government ili angalau kuweza kuona kuwa wanapokamilisha tamu yao wanaridhia nafasi hizo. Na ni swala ambalo limezidi kuibua mchakato mzima au mdahalo mkali nchini, tukiona baadhi ya seneta kama vile seneta wa Kakamega Cleophas Malala hapo jana akiweza kupinga pendekezo hilo. Itakumbukwa pendekezo hilo liliweza kuwasilishwa na gavana wa Kilifi Amason Kingi, na pia vile vile tukamwona mwenyekiti wa baraza la magavana nchini ambaye anasalia kuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya akionekana pia kuunga mkono pendekezo hilo kuwa kama magavana wa magharibi ya nchi wataridhia nafasi hiyo. Na hapo jana pia tumemwona gavana wa Zingishu Jackson Mandago alipokuwa maeneo ya Tarbo wakicheza ama wakisakata rumba ya naibu rais William Ruto, wameweza kusema yeye binafsi hataridhia au hatounga mkono pendekezo hilo la magavana na hudumu kipindi cha pili kubuniwa na nyadhifa nyingine, na kusema yuko radhi atakuwa ni kiti cha uwakilishi wadi endapo atakamilisha kipindi chake. Basi mwenzangu fikia hapo sina la ziada, sie letu ni jicho kuona kipi kitakachokuwa kinajiri ifikapo mwezi Juni. Wenyewe wanavyosema kwamba wanapendekeza pawepo na kura ya maamuzi. Tutaona ni kipi kitakachokuwa kinajiri baada ya kura ya maamuzi. Je, patakuwepo na nyadhifa hiyo au wataweza kutupilia mbali? Natia kikomo na kuzama na kuapisha wenzangu ili wakaweze kuibuka. Bila shaka asante sana mwanahabari wetu Boniface Barasa. Ameweza kukuuliza swali mpenzi mtazamaji, kutakuwa na nyadhifa hizo? Wasiliana nasi kupitia arafa fupi ambao ni 22047 ili tuweze kupata kauli yako. Tukisonga mbele ni kuwa jopo kazi la kutathmini afya ya akili nchini iliyoundwa Disemba mwaka jana ilifanya mkutano wake wa mwisho na wananchi hii leo jijini Nairobi. Jopo kazi hilo lililotangazwa Disemba mwaka jana liliundwa na serikali kutokana na ongezeko la visa vya wananchi kuweza kujitoa uhai kutokana na afya ya akili kuweza kuzorota au kipenda mzongo wa mawazo. Akizungumza katika mkutano huo, mwenyekiti wa jopo kazi hilo Daktari Frank Njenga alifichua kwamba unyanyapaa kwa swala la afya ya akili ulijitokeza kuwa changamoto kubwa, na vile vile ukosefu wa bima ya afya ya kugharamia afya ya akili. We have received a number of memoranda that have what I might call a recurring theme. One of the recurring themes relate to the fact that mental health and mental health conditions in general are the subject of a great deal of stigma. And we have been told that part of that stigma is driven by the fact that our government, our people, have neglected mental health services. Happily, this task force is the evidence that that is no longer the case and that the government is prioritizing mental health. The second theme that has been recurring is with respect to the fact and the need to finance awareness in and around mental health around the country. For example, a lot of people across the country have talked to us about the need to strengthen the participation of the insurance world, in particular matters to do with the NHIF in respect to the funding of mental health issues. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tunatoka hapa jijini Nairobi, tunafululiza hadi kule Kisumu ili kuweza kupata taarifa zaidi, na ni kuwa waziri wa uchukuzi na miundo msingi James Macharia mapema leo mjini Kisumu akizuru bandari ya Kisumu amesema wana imani kuwa 2% iliyosalia itakamilika chini ya muda wa wiki 2. Vile vile Macharia amesisitiza kuwa licha ya bandari hiyo kukamilika, serikali haiwezi kubaini kiasi kipi cha pesa zilitumika kwa ukarabati unaoendelea hadi sasa. Bwana Macharia amesisitiza kuwa serikali iko tayari kumaliza miradi yote
iliyokwama kuanzia mwezi Machi mwaka huu. Waziri wa uchukuzi na miundo msingi nchini James Macharia amesema tayari bandari ya Kisumu imekamilika kwa asilimia 98. Akizungumza na wanahabari mapema leo baada ya kuzuru bandari hiyo, Macharia amesema wanatumai asilimia iliyobaki itakamilika ndani ya wiki mbili, huku akiongezea kwa sasa serikali haiwezi kubaini ni kiasi kipi cha pesa zilitumika kuikarabati bandari hiyo hadi kukamilika kwake. We have done the assessment with the county commissioner, with the DCC, with the chairman of Kenya Ports Authority, with the MD of Kenya Ports Authority, with Kenya Railways, and we have assessed, we have agreed the port is ready about 80% complete. And we agreed that within the next 2 weeks, the 2% which is outstanding will be completed. This is an ongoing operation, it's an ongoing project. Until it's completed and we have the final balance sheet of what has been spent, then we cannot be able to tell you because there is still works which are ongoing. Hata hivyo, Bwana Macharia amesisitiza kuwa serikali iko tayari kumaliza miradi zote zilizokwama kuanzia mwezi Machi mwaka huu. We are doing two things, not just for Kisumu, but for the entire country. You are aware there were some challenges in terms of completing certain roads across all the counties. But what you've done is to get the law changed for what we call the Kenya Roads Board, for them to be able to issue a bond. That law was signed on the 6th of December by the President, so now it's law. In the process now, Kenya Roads Board, with that ability to issue a bond, they are sourcing for advisor so that we can have an arranger for that bond, which will be available. The funds will be available by March. After that, we shall be able to complete all the projects which you may have stored across the country. Kuzuru kwake kunajiri huku vijana wengi katika kaunti ya Kisumu wakiitaka bandari hiyo kufunguliwa rasmi kwa haraka. Hatuna job sahi azii, na tulikuwa tunategemea import at least ikifunguliwa itatu increase, unaona, ita increase job employment, itatuongeza majob, lakini sahi haipatikani. So tunaomba serikali wana plan gani ama wanahesabu gani na hiyo port. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Na shukran sana mwanahabari wetu Daniel Dembede ukiwa umekita kambi katika kaunti ya Kisumu kuweza kutupa taarifa tendeti. Mpenzi mtazamaji, naarifa kwamba muda unasi. Cha muhimu kwa sasa zidi kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter TV47KE, vile vile weza kuingia kwenye tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke, bila kusahau kututumia rafa fupi kwa nambari ambayo ni 22047. 22047 ndo nambari ya rafa fupi. Wakati wowote tutumie, wapo kuna tukio au taarifa yote sehemu ulipo, usianze na jina lako, tutakuwa tunaiangazia kwa kina zaidi. Ningependa kukushukuru wewe kwa kuwa mtazamaji wetu, mpenzi mtazamaji, na vile vile wale wote ambao wameweza kufanikisha shughuli nzima ya taarifa za Shina La Upeo siku ya Jumatatu, wakiongozwa na Clifford Duby, Alice, James, Caleb. Asante sana. Wanasapicha wangu anafahamika kama Ndegwa, Rita na Shadi. Shukrani vile vile kwa kazi kuntu zaidi. Kutoka kwangu sina la ziada. Mtafsiri kwa lugha ya ishara amekuwa Josephine huko, wa kwetu ananiita Joash Onsare, na kutakia ukue na utazamaji mwema kwa vipindi ambavyo vinafuata. 47 kali ndio inaingia hewani kwa sasa.